مساء الخير. أهلا وسهلا. Good evening to all of you to this evening session, which is the one to conclude this second day, which lasts until tomorrow, Allah willing. This is a special session in which we will watch Madleen, the ship Madleen, the film. Then after that we will have a discussion with those who were on board and those who have prepared this idea to document what has happened on board the Madleen ship so that it will become a film and to show the narrative of what has happened and the thing that we have not seen on the screens or on our smartphones, and that is after Israel has seized the ship and all those on board. Just to remind you of the Madleen ship, who among us doesn't remember the attempts to break the siege over Gaza 15 years ago? It wasn't only the Madleen, but during the time of the war of genocide on Gaza, it was the first ship, and there was a previous attempt of a ship that didn't make it because it was bombed. Madleen was the first ship that sailed in June 2025 from Catania port in the island of Sicily, and 12 people on board, 2 journalists and 10 of the activists supportive of lifting the siege over Gaza. The ship was seized from international waters when it was about 107 nautical miles away from the Gaza Strip. Madleen was called Madleen, which is the first Palestinian who started fishing in Gaza in challenge of the customs and the traditions there, which was confined to men only, and it was called after her name because she was courageous and she was different lady or girl working to help herself and her family. Naturally, the guests will be Tiago Afela, the international activist and researcher, and Omar Fayyad, presenter in Jazeera, and he has made coverage from on board. Let me speak to you about this film and the idea and how it was formed in order to reach to the point. Madleen is a documentary which is one of its kind in terms of its reliance on AI scenes, where there was an execution of most of the scenes by using this technology. It narrates the events that the cameras did not see since the seizing of Madleen in international waters and kidnapping those who were on board, including the time of the arrest inside the Israeli territories and testimonies of those who were on board the ship, documenting all the violations that have happened. We follow together now, and then we will move to a discussion with Tego and Omar Fayyad, and to you also. يخبرنا بأن نرفع أيدينا في هذه اللحظات. The film is subtitled. The film is subtitled into English. وترى
أخبرونا بأنه مع السلامة مشاهدين. ما لم ترصده العدسة الحرة ليس مجرد مشهد غاب عن الكاميرا، بل حقيقة حاولت إسرائيل إغراقها في البحر كما أغرقت الهواتف التي كانت شاهدة عليها. قارب إنساني صغير اسمه مادلين شغل العالم لأيام. لم تكن القلوب تتابعه من بعيد، بل كانت على متنه، مع كل صورة، كل رسالة، وكل بث خرج من هواتف بسيطة حملت الحقيقة حتى اللحظة الأخيرة. 8 أيام كانت العدسة حرة، وكانت الحقيقة مرئية، ثم صمتت الصورة، ليس لأن القصة انتهت، بل لأن الشهود أسكتوا قسرا. يوم الاعتراض لم يكن يوما عاديا بالنسبة لمن كانوا على القارب، كان اليوم الأخير الذي قبلوا به دون ندم أن تقال الحقيقة. أحدهم قالها بوضوح: إن كانت روحي ستحرك العالم لنصرة المظلومين فأنا مرتاح. إذا ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة؟ هذا أمر نحن في انتظاره الآن لنتابع ما الذي يجري هذا اليوم الذي بدأ صباحا بتهديدات إسرائيلية متعددة بشأن هذا القارب، ووعيد بأن يكون هذا القارب قد وقف قبل أن يصل إلى مياه غزة الدولية. بهذه القناعة عاش 12 إنسانا يومهم الأخير على متن مادلين بعد رحلة شاقة في البحر، هدفها واحد: فتح ممر إنساني للمحاصرين في غزة. رحلة لم تكن مغامرة، بل فعل ضمير. على الساعة 2 صباحا، أي بعد منتصف الليل، قام سيرجيو، ذلك المهندس الإسباني خفيف الظل الذي كان يرافقنا على مدار الرحلة. سيرجيو لديه مقدرة جيدة جدا ومميزة في تحديد الحركة في الليل أو الانتباه لأبسط حركة قد تحدث في الليل. فجأة سيرجيو قام بتفعيل جرس الإنذار، وهذه اللحظة فهمنا أننا على ما يبدو سوف نبدأ في دخول عملية الاعتراض. خرجنا جميعا ونفذنا خطة الطوارئ، وهي عبارة عن ارتداء سترات النجاة والجلوس بنظام معين في تلك المقصورة الصغيرة التي كانت للقيادة على قارب مادلين الصغير. سألت سيرجيو ما الذي يحصل؟ قال لي: رأيت شيئا يتحرك بشكل سريع جدا في لحظات ما من الليل. بدأنا ننظر بتركيز أكثر ما الذي يحدث من حولنا. هل هناك طائرة درون؟ هل هناك حركة؟ هل هناك قوارب؟ ولا نستطيع من الرؤية؟ طبعا الخبرة تحكم هنا. أغلب من كانوا على القارب ليس لديهم الخبرة بالرؤية الليلية. هنا تبدأ القصة التي لم تصور، حين تتحول المياه الدولية إلى مسرح صامت، وحين لا يعود الليل مجرد ظلام بل أداة. ذهبت إلى آخر القارب، وخلف برميل صغير جلست في ذلك المكان أو في تلك الزاوية، وتمسكت بهاتفي وبدأت أكمل المداخلة الإخبارية بحكم الوضع أو عن الوضع وما يحصل من حولي. توتر ولكنه توتر إيجابي كما رأينا، حيث جميعا استيقظوا وجميعا كانوا موجودين على سطح القارب في لحظتها، ما أن تم تفعيل جرس الإنذار في هذه الأثناء. سأبقى معكم مشاهدينا على هذا الوقت حتى نعرف ما الذي سيحدث. لم يكن هناك صوت حرب ولا إنذار رسمي، فقط سماء تراقب وعين لا ترى،
لكنها ترى كل شيء. الطائرات المسيرة، الدرونز. Please get all your life jackets. It's just right here. طائرة درون صغيرة استطلاعية كانت من حولنا، وعلى ما يبدو بسبب أنهم أغلقوا الرؤية الليلية، الشخص الذي كان يقود هذه الطائرة أو يتحكم بها اقترب منا من مستوى رؤوسنا بمستوى قريب جدا، وعلى ما يبدو أنه فقد السيطرة لأنه لا يستطيع أن يرى بشكل جيد، واصطدم بجسم ما في القارب وسقطت هذه الطائرة بالماء. طبعا هذا أعطى علامة لنا أكيدة بأنهم حولنا، هم يدورون حولنا في هذه اللحظات. وكان على مدى الأيام الماضية كلها يتابع طائرات الدرون التي تطير فوق القارب، ويستطيع حتى أن يحدد عدد عدد لا بأس به من أنواع هذه الطائرات وأنها تتبع لمن. هذا الشخص رأى هذه الحركة وهو متأكد من هذا، تحركوا بشكل كبير جدا بمسافة ليست ببعيدة. جاءت طائرة مسيرة من فوقنا، لم نستطع أن نميز نوعها أو شكلها، ولكن كانت ضخمة جدا. استمعنا لصوت محركاتها بشكل واضح، وقامت برش تلك المادة البيضاء التي لفتت أنظار العالم حينما قمنا بتغطيتها. هذه المادة حتى الآن أبرز التخمينات أو التوقعات بأنها مادة للتتبع. كانت غريبة، كانت ذات رائحة تشبه رائحة الطلاء، ملمسها لزج، لا تجف على الأسطح الصلبة، وما كانت أن تمس جلدنا حتى تتحول إلى اللون الفضي ومباشرة إلى اللون الأسود. كانت مادة غريبة أثارت فينا الكثير من الذعر والقلق في لحظتها، لأننا لا نعلم ما الذي تحتوي هذه المادة. لربما فيها ما يضرنا على المدى، أو ربما في لحظتها كنا متخوفين أن تكون مادة حارقة أو مادة كيميائية. في تلك اللحظة لم يكن الخوف من الاعتقال، بل من المجهول، من مادة لا اسم لها، ومن سؤال بسيط: ماذا يفعلون بنا؟ ولماذا؟ هم الآن في حالة من الذعر من هذه المادة الملقاة، تهبط علينا كالأمطار كما ترى حسام في هذه اللحظات. ويحاول هناك أحدهم إغلاق إحدى النوافذ التي كانت مفتوحة. لا نعلم تحديدا ماهية هذه المادة، تلقى بشكل مكثف جدا. حين تصبح الكاميرا خطراً والصورة جريمة، يتحول الهاتف من أداة نقل إلى دليل، فكان الاختيار البديل أن يغرقوها في البحر. جاءوا إلى جانب القارب وقاموا بتسليط أضواء مرتفعة جدا في أعيننا، فكانت الإضاءة مبهرة جدا، ونريد أن نحدد هذه الأضواء ماذا أيضا معها. نريد أن ننظر بشكل واضح، هل هناك من نزل على سطح قاربنا أو ماذا؟ لا نستطيع من شدة هذه الإضاءة. الصورة ربما كانت متضحة أننا كنا الإضاءة علينا بشكل كامل. بدأت الصورة تتضح، والمشهد الشهير الذي كنت أجلس فيه وأنا أرفع يدي بهذا الشكل. يخبرون الآن بأنهم يخبرون بأن نرفع أيدينا في هذه اللحظات. في تلك اللحظة مباشرة الخطة التي وضعها تياغو من كان يقود هذه الرحلة فكريا،
تياغو الشاب البرازيلي. والخطة تقول ألقوا بالهواتف في الماء حتى لا يحصل عليها الجنود الإسرائيليين. وهاتفي كان آخر هاتف كان موضوع، وسحبه الدكتور في حينها الذي كان معنا باتيست، وأخذه مني وقال لي عمر الوقت نفذ. هنا كانت آخر لحظة وهو يلقي الهاتف، وأنا أقول مشاهدينا الكرام سوف نعود إليكم بكل تأكيد لاحقا. حتى Everyone here is safe. No one is moving right now. No one until the time they come. Okay. Please raise the alarm. We want you to take down all cellular immediately. Okay. We are being intercepted right now. قالوا لنا وطلبوا منا. I can manage to throw the water. I have both my hands. They are here to intercept us. Okay, everyone. Phones need to go, please. Toss it in the water. أخبرونا بأنه مع السلامة مشاهدين. هنا انقطعت الصورة، لكن ما لم ينقطع هو الوعي بأن هناك شيئا يخفى، وأن الصمت الذي فرض ليس نهاية القصة بل بدايتها. وهنا كانت آخر صورة من هاتفي وآخر صورة نقلت من داخل قارب مادلين. ما حصل بعد ذلك ما لم تروه. ربما في هذا الفيلم نستطيع أن نرى ما حصل ونتخيل. دخلوا سحبوا تياغو هذا القائد وأبعدوه عنا، وجلس على منطقة صلبة في مقدمة القارب، كانت منضدة خشبية. جلس هناك، ثم سحبوني أنا من داخل المجموعة وقالوا لي أنت عمر فياض مراسل الجزيرة. فقالوا لي أين جهاز الإرسال وأين الكاميرا؟ قلت لهم ليس معي لا جهاز إرسال ولا كاميرا، فقط معي هاتف. إذن أين الهاتف؟ الهاتف في الماء. طبعا الجندي امتعض بشكل كبير جدا من أنه لم يحصل على هذا الهاتف أو على حتى بقية الهواتف. كانوا يريدون الحصول على أي معلومة من هذه الهواتف. حين تصبح الكاميرا خطرا والصورة جريمة، يتحول الهاتف من أداة نقل إلى دليل. 12 شخص كلنا نجلس على تلك المنضدة الخشبية الصغيرة الضيقة على مقدمة القارب لمدة طويلة جدا، من قرابة الساعة 2:30 تقريبا منتصف الليل إلى الساعة ما يقرب من الساعة 11 صباحا. وبالتالي أخذنا البرودة الشديدة جدا بعد منتصف الليل، تعرضنا لها على سطح القارب، ومن ثم الحرارة الشديدة جدا من الشمس الحارقة في منتصف البحر المتوسط. ومن بعدها أنزلونا إلى القارب من أسفل ونحن قد عانينا من البرد الشديد والحر الشديد، ثم وضعونا في ذلك القارب بأسفله وأغلقوا النوافذ علينا. أصبح المكان مكتوم جدا. هنا في تلك اللحظات بدأت أتعب قليلا بالربو أو أزمات التنفس التي قد تصيب. استخدمت الأدوية التي كانت معي في تلك اللحظات على مدار باقي الرحلة. مجموع عدد الساعات التي احتجزونا فيها بالقارب كانت حوالي 22 ساعة تقريبا. الاعتقال لا يبدأ بالأغلال، بل بتجريد الإنسان من الزمن، من الضوء، ومن الإحساس بالمكان. وصلنا إلى منطقة ميناء جدود. نحن لا نستطيع رؤية أو تمييز المكان الذي نقف فيه، ولكن أطفئت المحركات والقارب ثبت. ما أن حصل هذا حتى على ما يبدو بدأوا بالدوران من حولنا وسببوا لنا تموجات شديدة جدا تقذفنا يمينا ويسارا ونقع فوق بعضنا البعض ونحن داخل القارب. القارب يتحرك بشكل كبير جدا وكل شيء يقع فوقنا ونصطدم ببعضنا. سبب هذا لنا دوار شديد جدا وكدمات متعددة في جسدنا، وبالتالي هم لم يتعرضوا لنا باللمس المباشر ولكن بطرق أخرى.
بدأوا ينزلون على رصيف ميناء أشدود واحد تلو الآخر. ما بين كل واحد والآخر مدة قاربت الساعة تقريبا. كان الوقت يمر ببطء شديد جدا، لا نستطيع أن نميز الوقت بالأساس لأنهم كانوا قد أخذوا منا الساعات أو أي شيء في جعبتنا، فقط كنا بالملابس. وفي لحظة بدت عابرة طلب أحد الجنود من عمر أن يخرج دواءه. لم يكن الطلب بدافع القلق على صحته ولا احتراما لحالته الطبية، بل كان جزءا من مشهد معد سلفا. ما إن أخرج عمر الدواء حتى نادى الجندي على مصور وطلب منه أن يقترب، ثم أعاد الدواء إلى يد عمر أمام الكاميرا. لقطة واحدة محسوبة تظهر الإنسانية كما يريدونها أن ترى، لكن ما لم تصوره العدسة هو أن هذا الدواء نفسه كان قد منع عنه لساعات حتى وصل باريس، وأن الإعادة لم تكن حقيقية بل مجرد صورة. هكذا تصنع الرواية، لا لإنقاذ إنسان بل لتجميل فعل لا يمكن تبريره. في ذلك الوقت بدأوا بإدخالنا والتحقيقات. قالوا لي: ماذا تريد أن تفعل؟ قلت لهم: أريد أن أعود إلى بلدي. قالوا لي: إذن وقع على هذه الورقة. هذه الورقة التي كانت المشكلة مع بقية الناس. هناك نص في هذه الورقة يقول: بسبب أنني دخلت إلى إسرائيل بشكل غير شرعي. والحقيقة هي أنهم قد اختطفونا من المياه الدولية، حيث قدمت لنا ولا يوجد معنا محامي ولا يوجد ممثل دبلوماسي عن دولنا، وبالتالي وجود هذه الورقة يعتبر تحت التهديد والتخويف، لأنهم كانوا من حولنا بالأسلحة. ثم بعد ذلك جلست مع ضابط آخر يريد التحقيق، يسألني: لماذا جئت إلى هنا؟ قلت له: أنا صحفي، لا أعلم، أنتم الذين أتيتم بي إلى هنا. قال لي: ماذا كنت تفعل على القارب؟ قلت له: صحفي. قال لي: لماذا لم تستمع إلى التنبيهات في القارب حينما قلنا لكم لا تعبروا هذا المكان؟ بالمناسبة قد نشروا هم فيديو وهم يحدثون عبر الراديو ويقولوا لنا: غيروا وجهتكم، أنتم تدخلون إلى منطقة محظورة، وهذا غير صحيح بالمرة. لم نستلم أي إشارة على الراديو تقول لنا غيروا اتجاهكم. The maritime zone of the coast of Gaza is close to naval traffic as part of a legal naval blockade. ومن ثم أخذونا وحشرونا بسيارات فان أو سيارات ترحيل من أشدود، سيارات مغلقة لا نوافذ فيها، كل زنزانة يجلس فيها 4. تخيلوا المساحة كيف هي ضيقة، وسيارة من الداخل كلها حديد أو ألمنيوم، يعني مادة صلبة معدنية. نجلس على مكان صلب معدني، والجدار بأمامنا ومن خلفنا معدني. يانيس كان هو الحلقة الأضعف في هذه اللحظة، لأنه يعاني من فوبيا الأماكن الضيقة والمغلقة، ويقول: افتحوا لي، أنا أخاف ولدي فوبيا من الأماكن المغلقة. فتحوا جانب صغير جدا في الباب أو نافذة صغيرة جدا، وقال له أحد الضباط: لن تموت هنا، وأغلقها مرة. استمر هذا الحال قرابة ساعة تقريبا بمحاولة الحساب للوقت أو قياس الزمن، ولا أعرف إن كنت صحيح أو مخطئ، لأنه من الصعب أن تقوم بحساب الزمن وأنت في حالة نفسية مختلفة عن الحالة الطبيعية. ثم وصلنا إلى مركز على ما يبدو أنه مركز للترحيلات أو الدخول الغير شرعي لإسرائيل. هناك كان ينتظرنا القنصل الفرنسي، كل شخص لديه قنصل تابع لبلده ينتظر هناك، وكان يلتقي بنا فرادى. أنزلوا أول شخص كانت ريما، ومن بعدها بنصف ساعة أخذوا يانيس، ومن بعدها أخذوا ريفا، وكنت أنا الشخص الأخير في هذه السيارة الذي خرج منها،
قالوا لي توجه من هنا وتوجه من هنا. دخلت إلى مبنى به ممرات ضيقة وغرف كثيرة يشبه المتاهة، ثم وجدت أمامي شخص عرف نفسه إلي وقال لي: أنت عمر فياض؟ قلت له: نعم. قال لي: أنا القنصل الفرنسي. وقال لي: لا تقلق، لن نتركك هنا. حاول أن يغلق الباب حتى يستمع إلي بطمأنينة. رفضوا تماما هذا وقالوا له: افتح الباب، سوف نستمع إلى كل ما يقول. قال لهم: هذا أمر ينافي الدبلوماسية. قالوا له: إن لم يعجبك هذا افعل ما شئت، سوف يفتح الباب وسوف نستمع لكل ما يقول. في تلك اللحظات قلت له: يعني سعادة القنصل، رجاء لننتهي من هذا الأمر، سوف أحكي ما يعرفوه بالأصل، هم يعرفوا ما فعلوا. وفي تلك اللحظات قلت له: أنا أريد منك شيء واحد. كنت أحفظ رقم هاتف زوجتي، أعطيته رقم زوجتي وقلت له: رجاء اتصل بها وأخبرها أنني بخير، لأنها لا تعلم عني سوى المشهد الأخير وأنا أرفع يدي. في تلك اللحظات جاءت إحدى الضابطات ونظرت إلينا وقالت على ما يبدو للضابط الآخر معها: هذا ما فهمناه من السياق، لماذا هم يجلسون هنا؟ فهمنا من حركتها. فقالت له وأشارت له على مكان آخر. أين؟ إلى حمام. تخيلوا، أخذونا 12 شخص وأجلسونا داخل حمام لفترة التحقيقات بالكامل. العنف لا يكون دائما بالضرب، أحيانا يكون بالإهانة، بالانتظار، بالحرمان من النوم، وبتحويل الإنسان إلى رقم أو إلى عبء. نوع من أنواع الضغط النفسي علينا. أولا نجلس على أماكن صلبة لفترات طويلة، هذا ألم ظهورنا بشكل كبير جدا. التنمر علينا وشتمنا بلغة لا نفهمها. أحدهم جاء إلي ويقول لي: لماذا أنت برائحانتنا ومتسخ بهذا الشكل؟ قلت له: هذا أنتم السبب، أنتم من قمتم برش هذه المادة الغريبة التي تسبب هذه الرائحة السيئة، وأنتم لم تدعونا يعني نرتاح أو حتى ننظف أنفسنا نحن بهذا الشكل منذ أن اعترضتم القارب. حاولوا الضغط علينا نفسيا بكل الطرق. هناك أحد الضباط كان يأتي إلى الشاب شعيب، ضابط يتحدث التركية بطلاقة، وقال له: أخبر ريما النائب البرلماني، أخبرها أنها إن لم تستجب لما نطلبه منها من إعطاء بصماتها بالطريقة المناسبة فقد أضرب رأسها. يقول له هذا الكلام باللغة التركية، والشاب يعني ينزعج جدا: لماذا تقول لي هذا التهديد؟ لا أستطيع أن أقول لها هذا الكلام، قله لها. وهي تتساءل: يا شعيب ماذا يقول؟ سمعت اسمي. وشعيب ينفعل، لا يريد أن يقول لها هذه الكلمات المؤلمة أو التهديدات. ثم بعد ذلك سحبوني أنا وغريتا والطبيب ووضعونا في غرفة لوحدنا، وسحبوا أكثر من شخص ووضعوهم في غرف مختلفة بناء على أوضاعهم وعلى سريان التحقيقات. جاءوا ونادوا علي: تعالى، المحامي يريد أن يلتقي بك. التقيت به، سألني، قال لي: ما الذي حدث معك؟ قلت له: جعلوني أوقع على ورقة. قال لي: كان من المفترض أن لا يضعوا لك أي أوراق للتحقيق أصلا بالأساس، أو لا يطرحوا أمامك أي أوراق لأن توقع عليها، هذا أمر غير قانوني حتى داخل إسرائيل. ومن ثم فصلوني عن المحامي مرة أخرى ووضعوني مع غريتا والطبيب باتيست. هنا كانت مرحلة من أكثر المراحل التي شعرت فيها بالأذى، حيث كانت معي غريتا تلك الشابة الصغيرة، ومع أنها كانت قوية جدا إلا أنهم كانوا يحاولوا الضغط عليها بأي شكل من الأشكال. كانت تحاول أن يعني تضع رأسها على الجدار قليلا، تتكئ برأسي على الجدار حتى تنام أو ترتاح لدقائق. يأتي ضابط: غريتا لا تنامي، هذا غير مسموح به. طبعا باللغة الإنجليزية يحدثها وبصوت عالي، فتستفيق وتجلس قليلا. الإرهاق شديد، لم ننم منذ يومين. حين يكسر أحدهم تكون الرسالة للجميع، والرسالة هنا كانت واضحة: حتى الرحمة غير مسموح بها. غريتا في لحظة من اللحظات على ما يبدو أنها بدأت تدخل في حالة من حالات الإغماء، فأغلقت عينيها ولم تتحرك من بعدها. قام الطبيب باتيست مباشرة، حيث كانوا يجلسون بعيد عن بعضنا، كل واحد منا في زاوية. استخدم بعض الماء الذي كانوا يضعوه لنا للبروباغندا على أنهم يضعوا لنا الشراب والطعام.
استخدم هذا الماء وحاول أن يضعه على وجهها حتى تستفيق، واستفاقت فعلا. في تلك اللحظة قال لهم: ماذا تفعلون؟ أنتم هكذا تدمروها، هي تحتاج للراحة. جاء ضابط آخر مسؤول وقام بسحبها من الغرفة التي كانت تشاركنا فيها، وقال لنا: هذا ليس من شأنكم، غريتا سوف ننقلك إلى غرفة لوحدك. طبعا قلوبنا مألومة على غريتا. آخر لحظات رأينا فيها غريتا جاءت احتضنتنا وشكرتنا على أننا كنا معها في هذه الدقائق الأخيرة. The Madleen voyage for me was an act of hope and solidarity. It symbolizes everyday people taking action when our government failed to do their job. And it was a way for us to take whatever we had. We had one boat because our previous one had been bombed. We filled it with as much humanitarian aid as we could possibly fit, and people to bring the message across. And then we set sail, not knowing what to face, but knowing what we stood for, which was the liberation of everyone, the liberation for Palestine, freedom and justice for Palestine, and an end to the genocide. But of course, we did not only bring humanitarian aid, but we brought hope and solidarity and messages from people all over the world, all standing united for a free Palestine. بعد كل هذا لم يكن الهدف الاعتراف، بل الإنهاك، أن يخرج الإنسان وهو يشك في الزمن وفي المكان. كانت لحظات فارقة جدا. كانوا ينظرون إلى أعيننا من حين لآخر ويعرفوا أننا نتواصل بالأعين مع بعضنا البعض. أنظر للطبيب من حين لآخر، أنظر لغريتا، ونفس الشيء نتبادله، حتى وكأننا نعانق بعضنا لنهون على بعضنا تلك اللحظات. ما أن فهموا هذا حتى حاولوا أن يبعدوا حتى ناظرنا عن بعضنا البعض. ومن داخل المبنى نحن لا نرى ضوء، لا نعرف نحن في الليل في النهار. كم مرة من الوقت حينما نسألهم يرفضوا الإجابة. لم نكن نعرف متى يجب أن ننام، متى يجب أن نستيقظ، ما التوقيت. هذا يزعج، ومع دوار البحر الذي سببوه لنا وهذه الرحلة الطويلة كان الأثر سلبي جدا. Ah oui, le moment spécial pour moi, c'est quand j'ai écrit Free Palestine et Genocide en gros sur les murs de ma cellule, et que 5 personnes de la direction de la prison sont venues me menotter aux mains et aux pieds. Et ils m'ont un peu tapé sur la tête, et après ils m'ont embarqué pour me mettre dans la cellule à l'isolement. C'était une cellule... Vraiment, il y avait très très sale, il y avait des petites bestioles sur le matelas, enfin je vais pas te décrire les toilettes, etc. Mais c'était vraiment une cellule à l'isolement, quoi. Was a hall that had I believe it was 14 cells, and then I was on the very last, but there were people on these other cells. It was very dark. You could not see when it was day, when it was night, or anything. So, but I could hear them screaming and the sounds of violence, and it was very bad to be there. And there we had rats and cockroaches and stuff, so the environment was much worse. People were already being affected by the bed bugs on the other cell, but in this cell it was way worse. So there I could not tell when it was day, when it was night. I could hear the screams, and there the prison guards were way more violent. And so they would come into my cell and threaten me and say, "You need to eat. We're gonna force feed you. We're gonna take you to Gaza. We're gonna take you to Sudetemima prison. We're gonna kill you." They said many things. I just said, "There's nothing you can do to me. I'm not going to eat.
I'm only coming out of here to go back to my home country. You kidnapped us illegally, and I can only leave occupied Palestine after everybody else of our mission is also gone. دخلنا إلى تلك الزنزانة، أغلقوا علينا وقالوا لي الدواء، أين الدواء الذي تحمله؟ فقلت لهم هذا. أخذوه مني في تلك اللحظة وحرموني من الدواء على مدار قرابة، على ما أعتقد قد تصل إلى 6 ساعات لا أملك الدواء. في تلك الزنزانة كنا نحاول أن ننام أو يعني نرتاح قليلا، ما أن يرونا. كانوا يضعوا كاميرات كثيرة داخل تلك الزنزانة. حاولنا أن ننام نوعا ما، ولكن أيضا يأتي شخص ويضرب على الباب بقوة فنستيقظ، أو يأتي أحدهم وينادي علينا فنستيقظ. لماذا تنادي؟ لا يرد ويذهب، فقط يقلقنا في النوم. بعد ذلك جاءوا وقالوا لي عمر تعال. كنت في حينها واحتضنت باتيست وقلت على ما يبدو لن أراك مرة أخرى هنا، وفي كل أحوال باتيست قبل أن أذهب. قلت له إذن انظر باتيست. رددت عليه عنوان السكن الخاص بي في باريس، وقال لي هذه الرحلة خرجت منها بأنني أخ لكم جميعا وأنتم جميعا لي إخوة. نحن لسنا مجرد مجموعة من النشطاء اجتمعنا على هذا القارب، ولكن بيننا رابط أخوة بني ولن يفكك ولن ينتهي. واخذوني إلى الطائرة. آخر محطات المعاناة معهم هناك. هذه الطائرة كانت تابعة للطيران الإسرائيلي. طبعا جواز سفري لا أملكه بيدي، صادروه ورأيته في تلك اللحظة مع قائد الطائرة. ثم اصطحبني الضابط إلى آخر الطائرة، أي أنني عبرت بمظهري هذا الذي كان في لحظتها متسخ جدا. جلست في ذلك المكان وبدأت أن أغمض عيني ولا أحاول أن أتواصل مع أي أحد، لأنهم كانوا بالطائرة يسبون ويشتمون ويحاولوا التعدي علينا لفظيا، وكانوا يتعمدوا أن يرحلوا كل شخص فينا لوحده، إلى أن وصلنا إلى مطار باريس. جاءت المسؤولة عن طاقم الطائرة رتبتها تحت قائد الطائرة أو كابتن الطائرة، وقالت لي يلا بهذه الكلمة يلا. وبالمناسبة هذا الرجل كابتن الطائرة فعل فعل لئيم حينما هبط على الأراضي الفرنسية. يقول ها نحن ركاب قد وصلنا إلى مطار شارل دي جول في باريس في الرحلة التي جاءت من دولة إسرائيل، وعلينا أن نشكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحمينا من أعداء البحر الذين يأتوا إلينا. وكان هذا الكلام يوجهه لي أنا، ويقول للركاب بأن أحد الأعداء يتواجد على هذه الطائرة، وهذا نوع من أنواع التحريض أحسبه هكذا. ثم أخرجوني من الطائرة إلى الضابط الفرنسي. الضابط الفرنسي ما أن رآني صدم، نظر لي وقال لي هل أنت جيد؟ هل أنت بصحة جيدة؟ قلت له لا، أنا في أسوأ حالاتي. إلى ما أن وصلنا إلى مكتبه وقال لي يا عمر ليس هناك داعي للأسئلة حتى هذا جواز السفر معك في يدك الآن. فتح الباب، خرجت، ركض أخي باتجاهي سريعا واحتضنني. فوجئت أنه موجود هناك وكانوا على علم بموعد وصولي. تلك اللحظة تكون فارقة جدا لأنك كنت منقطع عن العالم، لا تعرف من يعرف عنك شيء، وفجأة تجدهم جميعا ينتظروك.
صار لنا 3 أيام تقريبا بدون نوم، ف يا الحمد لله. طبعا هذه الرحلة وما مر بها من ألم ومن تعب، وهذه المعطيات التي مررنا بها في فترات التحقيق وفترات التعذيب النفسي والجسدي بتفاصيلها وما مر بنا، كل هذا حينما كنت أتحدث مع أصدقائي على أو إخوتي كما أصبحت أسميهم ويسمونني في مدلين ونتحدث عنها، كلنا نكرر ما نمر به لا يقارن بلحظة واحدة من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والناس في قطاع غزة، والذي سيرت له بالأساس هذه الرحلة، رحلة قارب مدلين، ومن بعده قوارب لن تتوقف إلى أن يرفع الظلم عن أهل غزة وعن فلسطين. والله يا ما الرغيف ما شفنا 4 أيام. ما روي هنا ليس قصة فرد ولا شهادة صحفي، بل فصل صغير من حكاية أكبر اسمها فلسطين. So all this clapping and the thanking is insufficient for all those who have been on board this ship and the other ships. I thank the producer Ahmed Maher. Thank you so much for this production. And he will be with us during the discussion. And Layla Sheikh Ali also for her commentator remarks, the great one. And I call Diego to the stage and Omar Fayed also to start the discussion. Welcome to both of you. Omar, allow me to start with Diego. Maybe you have seen the film before, Omar, because you have seen the outcome. Diego, this is the first time that you follow the film, right? Through your following, what do you remember now? What affects you now? First of all, I'd like to say thank you so much for Omar, for Al Jazeera, for all the production team, for this amazing movie. It's the first time I saw and very impressed of the quality of it and how much Omar managed as well to translate all that we lived. And I believe this is a message that should go to the entire planet to see how the Zionist entity, how the Zionist regime behaves. Like much worse with every single Palestinian, but even with a humanitarian, non-violent solidarity mission. Omar, you too, taking part in this narrative has its significance, Omar, but when you follow the film now with the audience and you see these moments,
what has compelled you to go on board this ship, to go in such an experience, which is a lifetime experience for you, probably? Yes, it is a lifetime experience, and it is a lifetime journalist experience. When I took the decision to go on the journey, I would tell them on board that everything that has been done in this journey was written and decreed by Allah. Imagine if I didn't know these people and I arrived at the last moment. And Diego met me kindly, and he took the bag from me and he put it on board the boat. So this journey with all its details was not just a mere journey for journalist coverage, but I have lived humanitarian situation. My knowledge with Diego and Rema and Greta and Yanis and Patiste and all of those on board the boat has opened for me other horizons dealing with the humanitarian connection and the human connection that we were staying away from for some time. So it showed that we can all agree to one human issue regarding of our culture, religion and customs. They all went on board this boat believing that this boat is targeted to a large extent. Maybe in our journalist work we have a background about targeting the journalists. Many of our colleagues were martyred in Gaza. So we know that targeting journalists is possible. My wife here did not know this idea. I told her we are going for 2 or 3 days and we come back, and then she found that out. But the others with me on the boat, I was surprised that they were ready to face the destiny no matter what it is. The goal is Palestine, to reach Gaza, to break this idea. Maybe you have seen a sentence that Diego said in the film when he was speaking to the guards. You have brought us here, and I will not leave the occupied territories. He did not describe their country in their name. He is always saying Palestine and the Palestinian cause. So all the steps they have taken were linked to this idea. And also during this journey, it had what it's before it and after it. He remembers refugee boat, that story, which has added a new human dimension to this journey. We don't know from where. Suddenly, a boat full of refugees in the middle of the Mediterranean. They have no water, no food. They lost some of them in the sea. We only had one message from this old boat. You are away by 2 hours only. Mark, which was leading the boat, or a captain, expected that they were European guards following on the refugee issue. So this is just to point to the speed decision making to redirect the boat in the opposite direction. They did not hesitate. Mark, maybe I asked him, maybe this is an ambush by Israel. We didn't know who directed this message to us. So he answered quickly without preparation, saying, if they are the Israelis, we will face them anyway, but if it's not the Israelis, then we went for a human purpose, which is part of our humanitarian work. And they were the reason for people coming out from the sea. We didn't know their fate, but they tried to do something. So the idea is I come out from this journey knowing that in the Arab and the Western world, irrespective East and West, there is a mechanism for people to communicate with each other irrespective of the culture and the religion. They have a principle that they would agree upon. So what is important is to find the method of communication between them and the goal. This was distinguished for me during that journey. Diego, you are a member of this
coalition of the flotilla, and you are among the most important organizers of those campaigns, and you are supportive morally and psychologically to all those on board, whether they are journalists or activists. So why this is something important for you and central to go to do this action, to put solidarity with the resistance to break the siege against Gaza in such circumstances, which is the brutality of the occupation. Go ahead. Because I believe that this is a responsibility of all humanity. In a planet of 8 billion people, the vast majority of the population of the world despise seeing the Zionist regime bombing children, bombing hospitals, schools, shelters, and doing the most horrific violations. The problem is that most people don't know what to do about it. They have no idea how to promote change. So I'm, as well as all of us here, we are part of this little group of events doing the best work we can to promote change in all topics. So whether it's spreading free information and what actually happens in Palestine, that's why 256 journalists in Gaza gave their lives for, or whether it is doing solidarity missions, whether it is going on boats, going by land, going on convoys. So we are really all together in this struggle to defeat the most hateful, racist and supremacist ideology of our generation, which is Zionism, and to defeat the most dangerous, the most destructive empire of world and of history, which is the United States imperialism as well. So what I believe are the flotillas they represent, and that's why people join them, because it's a way that they can be useful for the great cause of humanity, to build a society free of exploitation, free of oppression, free of the destruction of nature. People have been seen, and the Palestinian people suffer a genocide, and they've been dying together with every single children in Gaza. I know I have, and I know all of us here have as well. So when the flotillas come, they come with this idea: how can we be useful to the Palestinian cause? How can we support these people to tell them that they are not alone? But also, how can we also put our bodies as well in our privilege of living in countries that are not suffering genocide right now? How can we be together with these people that have always been together with all the peoples in the world? So to me, it was an honor to be part of this flotilla. I believe everybody that came didn't come with that idea of being saviors, of being heroes. Actually, the risk that we take is a small fraction of the risk that every Palestinian takes every single day in Gaza, and the courage that it demands to go on a mission like this. It is a high-risk mission, but it's still a fraction of the courage that every Palestinian needed to have for these last 2 years and almost a half of suffering a genocide in the worst circumstances. So for us, it's an honor to be part of this, and that's why we continue going. وما هو يعني الفعل الذي تتحدث عنه؟ So what is it, the action in terms of ongoing sailing? Until now, there is organizing of more ships to come. In addition to what happened to Madleen, also after that, As-Sumud, which is part of the Freedom Flotilla, and now there is one where it is being prepared for. This organization, what is the goal, and what has changed because of this solidarity action from you all as individuals, as activists? What have you provided? The best result that we had from the Madleen is that it was part of a global uprising. The Madleen, we have been trying for so long to have a global day of action, and it was so hard to have that, to organize that, because there's so many organizations, so many groups, they all want to contribute, but not always that they communicate. So the moment the Madleen got intercepted and we got kidnapped, it brought the entire world to the streets. So that was very, very powerful. And it was not alone, it was connected with two other actions, which was the global march to Gaza that was going by plane to Cairo. It was connected with the Sumud convoy that was leaving from Maghreb, from Northern Africa, trying to reach Rafah. And so all of these actions, we would say by land, by sea, and by air, we were mobilizing for Palestine. The result of that was the creation of the global Sumud flotilla, which sailed 3 months later with the biggest mission ever attempted, with 42 boats, 462 people. And yes, we got intercepted once again, but the mobilization was so huge, so big, that we had general strikes in Italy. We had massive mobilizations. We have countries
recognizing the Palestinian state. We have countries breaking the complicity, expelling ambassadors and diplomats, breaking the coal exports deals that they had in their countries. So that was very, very powerful, to a point that even Donald Trump, that a few months before this whole uprising, he was saying that he would displace Palestinians to Egypt, to Jordan, and then he stopped saying that. He started saying, I'm going to displace them to Somaliland, to Eritrea, to South Sudan. After this, even he said that, I'm the promoter of peace, I don't want to follow this plan anymore. I told Netanyahu over the phone that he cannot fight the whole world by himself. So that's him acknowledging that he was defeated in his plan. So we understand that only a global uprising can be there in support to the Palestinian people and change the plans that imperialism and Zionism have for them. So that's why we're mobilizing a new mission now, even bigger than the previous ones. We're going to have hundreds of boats. We're going to have thousands of people. We're going to have land convoys. We're going to have, once again, general strikes, massive mobilizations, because our task is incomplete. The so-called ceasefire still has over 500 Palestinians being killed by drones, by bombs, by rifles. The yellow line comes moving forward and forward, now taking over 63% of Gaza, and aid is still being hindered in an average of 253 trucks per day, which is less than the 600 agreed, and even less than half of what the United Nations said would be the minimum to meet the basic requirements, the nutritional requirements, the basic infrastructure requirements of a country and a people living under occupation on the biggest concentration camp of the world and of history. So that's why we're going again. Omar, we want to go back to the film that has discussed the story, and the Israeli occupation forces started misleading and misinformation through claims and news that are fake, misleading to what is really happening. This idea, how was it formed? And then we will listen to Mr. Ahmed Maher, the producer. How did you get this idea to document this through AI? AI has many issues concerning and how it will eliminate many jobs and careers. The idea is discussed, but we should look positively to everything that exists. The human mind brought us AI, but I, as a journalist, why not use AI, but positively, where it will not have negative impact, and to come out with facts so that the meaning will reach the people. I said the story when I came back on Madleen, but in an interview, Tiago also and the others during an interview, but seeing the whole scene, when you go with the people to another dimension, that was the goal of narrating this through AI and bringing a picture. Also, to give a picture opposite of what they said. They would always show pictures that they are giving us water and food and the medicine story when mentioned in the film. This was one-sided without a counter narrative of what they have said. So AI was an opportunity for us to say the opposite. It started with Hisham and Yahya in the AI unit to narrate a story, each individually through AI, and then Ahmed Maher crystallized the idea that let it be a film, one of its kind in the media, and I saw him in the last days before the forum, and he was working and he would pull a double shift to end this day and night. Maybe he can correct me with the number of the scenes, but maybe 2,500 scenes. 2,500 scenes he produced.
and to come out with this film in this form in terms of the picture, the music, and the simulation, and to listen to Tiago. Tiago also sent us this scene of Tiago, which was part of a big scene to reflect all these images. To a discussion between him and AI wasn't easy, but the idea deserved all the effort. So he can tell us about this. Ahmed and Saeed, give him the mic. Ahmed, tell us about these challenges. He mentioned some, but the idea, how did it start to produce this film and direct this film? You wanted this film to come out to the world through these pictures with AI. First, I give my respect to the audience and our people in Gaza and everyone who is deprived because of suffering, because we believe in dignity and life and the human life that they deserve. The idea started since the days of the raid by the Israelis to Umar and the boat. After that, we started through the tension to see what will happen to them in this situation, multiple scenarios. So we started, after coming back, to think how what has happened be turned into a reality where the viewer can see with their own eyes, more than just listening to the witness testimony. So we wanted the scenario to come through the technology of AI to become to a tangible film where the viewer feels as if he is in the heart of the event, with the real standards through simulation and the shape and the testimony of the witnesses and all the details accurately through the testimony of Omar Fayyad and those on board the boat. So we started confining the scenes, and the issue was difficult, but we started to work day and night for the simulation of the boat and the people, and we trained everybody with the clothing. Even Omar sometimes would look into the simple details on the boat, in the places of interrogation and in the cell and in the corridor, all the details. We started being accurate so that the viewer will not see those scenes as something symbolic, but to live the event as if it is really inside the place. So also we tried as much as possible to produce the most amount so that it will be interesting for the viewer and not to be a documentary and drama only. And at the same time, we used modern technology and AI methods. All AI methods were used in this film without an exception to produce this work which we have seen, which we hope that it will be impressive to all of you. Thank you for these clarifications. Maybe we go to the viewers now after seeing this film. Saeed. Mustafa Mahyiddin. In education, I'm involved in education in Lebanon. This was very impressive show. We thank Omar and Diego and the rest of the team. Truly, the Palestinian cause, I liked one sentence in the film. It's not an adventure, but it's an act of conscience. No two people differ that this is a just cause facing oppression. So this film brought something to my mind and raised a question that I don't have an answer. And what the free lens didn't capture was really an event of two people on board a ship. They came back safely, and Al Jazeera exerted a lot of effort. Question,
what is the number of the events, other events that the freelance didn't capture and we haven't seen, because the heroes who lived through that came out of it as martyrs. This is a question that I don't have an answer for, but because of what I saw, I wanted to raise this question. Sophia. السلام عليكم. Peace be upon you all. Thank you for this film. My question is to Diego. For a long time, the Israeli occupation exports this image as they are victim to the West, and the Arab peoples have been led by this image. So my question to you as a person from the West, did this narrative deceive you, and what did you discover when you discovered the truth, and when did you become interested in the Palestinian cause? Please give the mic to Dina, the wife of Omar Fayyad. She is right in front of you. Dina, do you have any questions to your husband or to Diego? Because you were surprised. And you were surprised after you saw the film. She is speaking in English now. Especially you didn't know before that he was going to this trip. My question is for Diego, actually. He's the hero anyway. Actually, you have been an inspiration, you and all of the participants in the boats for many of us. But I want to ask if it has to do again, like, would you take also the decision to go back in the boats again? المزيد من الأسئلة نذهب إلى روعة. Many questions. We go back to Rawa now. It's for me. If you will take me again or Tom, no, I think. I can understand. Thank you for going on the boat, and thank you for staying firm and dedicated to a free cause. I have an idea. Morally, we should not show the captives. So, were you given an approval to bring about those scenes? And the ethical issue. Some stories are not narrated, but from a journalistic point of view, what about the stories that are not narrated? How do you feel after you saw images that you have seen, but they are not yours? In the name of Allah, the Gracious, the Merciful, Yusuf Abdullah, pediatrician, surgeon, lived in Gaza, and I saw our beloved children, and we have seen the journalists in Kamal al-Adwan and the Indonesian hospitals. I saw Anas al-Sharif, who embraced me, telling me in 2 days I will come to the Indonesian hospital, but he did not come. So if his body is absent, then his soul lives in me and in many people. So this is a chance to answer him, to say what the free lens did not capture is that those people are heroes because they work day in and day out, day and night. And I would see them when I come out of the surgery room. When an ambulance comes, and the journalist would come before the ambulance and the civil defense truck. So we
stand in respect to those journalists who have sacrificed their lives in order to cover this to the whole world who was not there, that this lens is still alive. Thank you, all those journalists. I give my condolences to their families, and I ask Allah to accept them in paradise from its widest gates. Thank you. We start with the answers. تريد أن تبدأ أنت؟ Let me start with the question raised by Raw'a regarding the journalists and using those scenes, the credibility of the picture or the event. In this case, this is something dealing with the group. We have taken the approval of the group, all of them. They all agreed that those personalities will be done in this way and personified in this way. So why not to personify this shakhs who is oppressed and to show the story? So the story, whether it is written or said, it is different from it being in pictures. So this is a new gateway for what is coming in terms of journalism, to open a wider space for the tools of journalism and to change some concepts. And we have seen what has been done in terms of double standards. So these journalist thoughts should be reformulated regarding what is shown and what is not. I'm glad with this job. I hope it will be a beginning for other issues, not dealing with me, but with others who document violations committed against them, such as those violations for those on board of Handala and the other ship. And Madleen was the beginning. And maybe we may produce other films regarding those journeys that have come after the Madleen. Ahmed and I will be happy to do that, but we want people to agree that this is going to be in that way so that journalism will be beneficial to people. And the goal of journalism is to reveal the truth. Diego. With what Omar was bringing, I really believe that it's important that we dispute every single trenches in the battle of ideas. So we are used, I was born and raised in Brazil, and we live into such a colonized education, such a colonized cultural industry, that we are taught from the beginning to admire the United States, for example, and Europe as the beacons of civil liberties, of human rights, of democracy, and we are taught by their cultural industry as well that they are the police of the world, that they are the saviors of the world, that they are the model of happiness, of abundance, of even beauty. So it's very important that we produce our own culture, which is free, which is based in emancipation of the people. So I really believe that a movie like this is very, very helpful because it comes in a different way. It has the capacity to draw attention to things that maybe sometimes the person will not read an article, will not watch the news, but maybe through this will capture their attention. We pass the message as well. So they do that against us. They've been doing that for decades and decades all along. So it's very important that we produce the communication, the arts of the oppressed as well, of the people from the global south. So I believe a movie like this and about the other missions that we had is very, very helpful, and I hope that you continue doing this. I'm sure it will help a lot. And about the discussion of the next missions and how do we feel about this, about people being inspired by actions like this, I believe we are all confronted with the same situation, the same dilemma, that dealing with a society that was not made for us, a system that was not built for us, it's very dangerous. It is something that goes against what they want from us. They want us to simply work. They want us to compete between each other. They want us to shut our eyes for all community and society and be there just scrolling all day and being like a zombie for their plans of domination. Whenever we go against that, we face the consequences. We face criminalization, we face smear campaigns, we face a lot of things.
But that's the only way for us to be free. So I believe the collective decision that the world has been taking right now, and that really changed, is that people are not willing anymore to be oppressed, to be exploited, to see nature being destroyed all around us. So that's the game changer, and that did not change by accident. There has always been resistance, anti-colonial resistance and anti-imperialist resistance. But what changed is that because the Palestinian people were so brave to document and live stream their own genocide, it brought the people to the streets in a volume and a level of mobilization that we haven't seen before. I accompanied the history of revolutions and anti-colonial struggles for many, many years, and I've never seen a general strike happening in a country based in international solidarity like it happened in Italy last October. So this is very, very powerful. When people of the world say that we will not abandon the Palestinian people, not allow to see a genocide live streamed, it's something that can change society. Because now we've seen millions of people going to the streets, understanding very well what is Zionism, what is imperialism. And we see billions of people for the first time asking the right questions. Why is Gaza under siege? What happens with the borders? Why are children being starved to death? Why the Palestinians need aid, first of all, on such a fertile land, in such a rich historical place and country? So once people start asking these questions, there's no turning back. These people will never be subject again for their brainwashing, for their cultural industry, for their lies that they manufactured consent through them for so many decades. And that changed because of the bravery of the Palestinian people. So if there are heroes in this society right now, in this time of our generation, we can put all of that into the Palestinian people. Every medical worker, like our brother was saying, every journalist, every mother who kept on raising their family, every teacher that kept on teaching under the worst condition, every religious leader who kept their people together, praying and doing their prayers into the rubble of what used to be a mosque. The Palestinian people have been showing the world what is the real sumud, what is the real capacity to face the hardest challenges that we could imagine, and they gave to society the lenses to see society as it really is. So now the free people of the world understand that the global north is not democratic, is not based in human rights, is not based in civil liberties. They are horrible and terrible dictatorships which were very effective into lying when showing that another face of who they were, not anymore. And finally, the Palestinian people not only gave us the lenses, but they gave us also the map, that in order to be free, we need to continue resisting, we need to continue having our sumud, we need to continue doing what is right, living with our land, with our community, with peace, with love, and with kindness. That's what they've been doing all along. I've been dedicating myself to the Palestinian cause for 21 years right now, and I've seen throughout the many, many years how much the Palestinian people have the resistance that is so beautiful, so inspiring. And now that we've seen that even the worst circumstances, they manage to remain steadfast and they are changing human history. So we are here at the service of them, in solidarity with them, until final victory, which I know we will achieve. Thank you indeed, Diego, the international activist and researcher in international affairs. And I thank Mr. Omar Fayyad, journalist and presenter in Al Jazeera media network, and you covered Al Jazeera journey. I thank Ahmed Maher, the director. Thank you all for coming and taking part. And we see you tomorrow, the last day of Al Jazeera Forum.